every session you will have attendance page. Okay. You sign on. Attendance page is the last two you have an exam and then you will get a certificate. మర్చిపోవద్దు వాళ్ళు మర్చిపోయిన సరే మీరు మర్చిపోకుండా సైన్ చేస్తాం. So it's now for session 2. Let's complete the first session. The few topics were there in the first session. And then we can go for the ethics and responsibilities of care. This is the second session. Okay. We can find up session in 20 minutes. Right? So coming to the types of machine learning, as you all aware that in general we have 3 types of machine learning. The machine learning is 3 types. One is the supervised, unsupervised, and another is reinforcement learning. So these are the 3 kinds of basic learning techniques. Of course, we have still so many kinds of techniques were there. When we go to talk about the deep learning or the neural networks and so on. But the basic 3 kinds are the supervised, unsupervised, as well as the reinforcement. So before going to this, in the last session, yes, we said about data. Without data, there is no kind of artificial intelligence or machine learning or something else. Data should be there. Data sets. Right. So the data sets we can say in 2 ways. So one is the labeled data set and other is the unlabeled data set. Labeled data set as well as the unlabeled. Label and empty. Yes, label and empty. Not order exactly. It's a name. అంటే ఇప్పుడు మీ రోల్ నెంబర్స్ అన్ని కూడా ఒక కాలమ్ లో కనుక నేను రాస్తే కనుక అవి రోల్ నెంబర్స్ అని చెప్పి నాకు తెలియాలంటే ఏం చేయాలి? పైన రోల్ నెంబర్ చెప్పి రాసి కింద లైనింగ్ అని రోల్ నెంబర్ అన్ని వేయాలి. ఈ రోల్ నెంబర్స్ పైన నేను రోల్ నెంబర్ రాస్తేనే the machine or the human beings can understand that this data belongs to roll numbers. These are the roll numbers of students. These are the roll numbers of Vijaya Women's College students. అలా కాకుండా నేను ఒక నెంబర్స్ మాత్రమే వేసి పెడితే అదేమి అర్థమవుతుంది ఎవరికైనా సరే. Not only the human being, nor the machines also can understand. So, if the data contains any heading on the top, so we can say that as a labeled data. Now, can you give any other example for a labeled data? Yes, can you give any other example for a labeled data? ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా మీ మార్క్ లిస్ట్ చూస్తుంటారా? మార్క్ లిస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ అని చెప్పుకుంటారు, ఇంటర్నల్ మార్క్స్, ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్, టోటల్ మార్క్స్, గ్రేడ్ మార్క్స్. ఆ పైన అదొక హెడ్డింగ్ ఉంటుందా ఉంటుందా? ఆ పైన అది హెడ్డింగ్ ఉండి కింద మనకి ఏముంటుంది? అన్ని సబ్జెక్ట్ పేర్లు ఉంటుంది. అన్ని సబ్జెక్ట్ పేర్లు ఉంటేనే మీకు ఏం తెలుస్తుంది? ఈ సబ్జెక్ట్కి ఇది ఇంటర్నల్ మార్క్స్, ఇది ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్, ఇది గ్రేడ్. ఒకవేళ కానీ పైన అది హెడ్డింగ్ ఏదనుకోండి, ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఏంటి, ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ ఏంటి అనేది మీకేం తెలుస్తుందా? లేదు, ఆ మార్క్స్ నేను చూసాను అనుకుంటున్నాను, మీకంటే ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఎంతో ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ ఎంతో మీకు తెలుసు కాబట్టి మీరు చెప్తారు. ఇంకో థర్డ్ పర్సన్ చూస్తే అది ఏమైనా నాకు తెలుస్తుంది అని తెలియదు. అంటే ఏంటి? ఒక లేబుల్ అంటే ఉండాలి. The machine also, if it sees the label, so it can easily perform the classification of the data. Such data set is called as a labeled data set. Whatever the machine learning which we are going to perform, అంటే ఈ labeled data set మీద మనం ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినా, ఏ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ మనం డిజైన్ చేసినా, ఏ algorithm మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినా, it's all going to comes under the supervised learning. Okay, it's all going to comes under the supervised learning. Okay, right. ఇప్పుడు ఇదొక క్లాస్ ఉన్నారు and let us say about a collection of boys and girls, isn't it? ఈ క్లాస్ నుండి బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అందరూ కలిసి ఉన్నారు అనేది అందరికి తెలుసు సంగతి. బాయ్స్ వేరే
వేరేగా రండి, గర్ల్స్ వేరేగా వచ్చాయని చెప్పండి, అప్పుడు ఏమవుతారు? బాయ్స్ అందరూ కూడా ఒక పక్క వచ్చేస్తారు, గర్ల్స్ అందరూ కూడా ఒక పక్క వచ్చేస్తారు. ఈ రూమ్ లో ఉన్న మీ అందరి మీద మీకు ఏమైనా లేబుల్స్ ఉన్నాయో? మీకు ఏమన్నా ఎటువంటి లేబుల్స్ లేవు, నో లేబుల్స్. బట్ స్టిల్ వాట్, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యు టు సెపరేట్, all boys come to one side and all girls come to the other side, by default you yourself move to two different groups. What the point? You yourself prepare two separate groups. There is no label here. Okay na? ఎవరికి నచ్చినట్టుగా వాడు, అంటే ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ ఆ గ్రూప్ ఉండమంటే ఒకడేమో అలా వెళ్తాడు, ఒకడేమో ఇలా వెళ్తాడు, ఒకడేమో మధ్యలోకి వెళ్తాడు, ఒక అమ్మాయి ఎలా అంటే ఇష్టానుసారంగా ఏంటంటే కనుక విడిపోయి రెండు గ్రూప్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫామ్ అవుతారు. అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే అబ్బాయిలందరూ ఇలా రండి, అమ్మాయిలందరూ ఇలా రండి అని కూడా నేను చెప్పగలను. నేను చెప్పేది ఏంటి? ఓన్లీ ఫార్మ్ టూ గ్రూప్స్, one group for boys, other group for girls. So by gender you yourself know under which group you belong to, and you go in your own way, you form a group. There is no particular algorithm for that. Okay na? In the supervised, unless and until if you see the internal marks, you cannot say these marks belong to your internals. What he says is supervised as well as the unsupervised. So the best example for the supervised I can say is a classification regression. Okay, classification అందరికి బాగా తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్. అందరికి కూడా జీమెయిల్స్ ఉన్నాయి అవునా కదా? జీమెయిల్స్ లో మనకి ఎన్ని రకాల మెయిల్స్ ఉంటాయి? మనకి ఎన్ని రకాల మెయిల్స్ అంటే మాకు వచ్చే మెయిల్స్ గురించి కాదు. ఒకటి ఇన్బాక్స్ మెయిల్స్ అంటే ఏంటి? మనకు వచ్చే మెయిల్స్ అన్ని కూడా. ఒకటి సెండ్ బాక్స్ అంటే ఏంటి? మనం పంపించేవి. కొన్ని మెలిషియస్ మెయిల్స్ ఉంటాయి, డేంజరస్ మెయిల్స్, మనకు సంబంధించినవి కాదు. అవి అన్ని కూడా మన దగ్గర స్పామ్ లో ఉంటాయి అవునా? కొన్ని మెయిల్స్ మనం దాచుకోవాలి అనుకుంటున్న వాటిని we keep it in their archive. So what we can define the mails in different ways. ఏంటి మనం క్లాసిఫై చేస్తే మంచి మెయిల్ ఏది, చెడ్డ మెయిల్ ఏది, అంటే మంచి మెయిల్ ఏది, ఉపయోగం లేని మెయిల్స్ ఏవి. ఇన్బాక్స్ మెయిల్స్, yes, we read the mails, we preserve the mails, we keep those mails. In the spam box, all kinds of nonsense emails like marketing, promotion, something else which we don't bother. None of us are going to open the spam emails, right? Because why? They are very less important. We are classifying. Yes, classification. Best example, madam. You can look at it. Yes, it is unsupervised. Okay, now I am saying yes, let's say one thing. Right. Students who belong to computer science is one side. Students who belong to machine learning is other side. Students who belong to the cyber security is form a group. Surely, ముందు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. So what? They will form two clusters, two groups. Now again, as I am saying, students belong to computer science, students belong to cyber security, students belong to machine learning. So you immediately, you yourself is form the group, form the clustering, unsupervised learning. And the third kind of learning is the reinforcement. చూడండి ఆ పదంలోనే, ఆ వర్డ్లోనే you have one word called as force. Reinforcement learning అంటే ఏమన్నా జరుగుతున్నది చూసి మనం నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. అంటే the vision also, right, it learns from the experience. It learns from the experience. At the same time, okay now, ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా అంటే maximum most of you are going to play online games, some online games. Okay, in that online games, if you see something like your rewards, okay, ఒక కార్ వెళ్ళి ఒక కార్ వెళ్ళి అంటే డాష్ ఇచ్చి ఆ కార్ని పడగొట్టేస్తే some 10 points. ఒక కార్ వెళ్ళి ఒక కార్ని ఓవర్టేక్ చేసి ఇంకా స్పీడ్ వెళ్ళిపోతే 20 points.
మధ్యలోన అంటే మీరు పర్ఫామ్ చేస్తున్న యాక్షన్కి ఏమైనా రివార్డ్స్ వచ్చాయనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అంటే ఇది కార్ రేసింగ్ గేమ్ ఉంది. కార్ రేసింగ్ గేమ్లోని యూ సెలెక్టెడ్ వన్ కార్. ఏ కార్ మీరు డాష్ చేసినా సరే మీకు 100 రివార్డ్ పాయింట్స్. సో మీరు ఏం చేస్తారు? మీరు you play on and you start giving accent or you start giving a kick to each car. ఒక కార్ మీరు టీ కొట్టారు, ఎస్ గోట్ 100 పాయింట్స్. దీన్ని ఎలా టీ కొట్టారో అలాగే వెళ్ళుకుంటూ చేస్తారు చీరా, ఇంకోటి చేస్తారు చీరా. ఏంటి ఇక్కడ? లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ గెటింగ్ ద రివార్డ్ పాయింట్స్. ఒకవేళ ఎక్కడైనా మీరు ఎవరు తప్పు చేస్తే ఏమవుతుంది? మీకు పాయింట్స్ తగ్గిపోతుంది. అంటే మీ కార్ని ఇంకోటి ఎవడో వచ్చి అంటే ఢీ కొట్టాడు, సో మీ స్కోర్ తగ్గిపోయింది. ఇస్ వాట్ యు డోంట్ పర్ఫార్మ్ సచ్ యాక్షన్ వన్స్ అగైన్. లెర్నింగ్ బై ఫోర్స్ while you get some rewards. Such type is called as the reinforcement learning. So reinforcement learning kuda ni it is going to based upon the feedback. ఇందా చెప్పాను మీకు, ప్రతిసారి కూడా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ద నీడ్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ద ఫీడ్బ్యాక్. ఫీడ్బ్యాక్ కలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమన్నా తప్పులు ఏం చేస్తాం మనం దాన్ని we are going to correct it. So while doing the action we take the feedback and every time upon the feedback is the model is going to correct it such that it performs the reinforcement learning. So in general these are the three kinds of learning called as the supervised, unsupervised as well as the reinforcement. Truly supervised, labeled, unsupervised, unlabeled. But there is no concept of label or unlabeled in this reinforcement. It simply learns from experience. Learn from experience. Okay, unit anta మీరు చదువుతారు, అది ఎలా చదివితే ఆ యూనిట్ కానీ మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకోండి, మళ్ళీ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ మీరు గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ద సేమ్ వే. ఇట్స్ వాట్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్, reinforcement. Okay, now yes, right. So is as it is supervised learning is labeled data set. So these are the two main tasks, like a classification as well as a regression. And for those you can give several examples like email spam detection. Just now as we have said, which mails are good, which mails are not good. Yes, inbox mails, spam mails. And the second one is a student performance prediction. Yes, let us say a class is having 60 students, isn't it? The faculty can come to know which students are very good and which students are average and which students are having a less performance. By seeing the marks score, let us say more than 80% of the marks, very good students. 60 to 80% of marks, average students. Less than 60, something like poor students. You can classify them. And the third one is a disease diagnosis. Disease diagnosis is what? Now, what is the meaning of diagnosis? What is the meaning of diagnosis? Diagnosis ఏంటి? ఓకే, మీరు డాక్టర్కి వెళ్ళారు. ఎస్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మీకు చూపు సరిగ్గా మీకు కనిపించట్లేదు. చూపు సరిగ్గా కనిపించకపోవడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి, అవునా కదా? సో as soon as you go to a doctor saying that you cannot able to see properly, so what the doctor will do? The doctor is going to perform some test. అంటే వాడు కొన్ని టెస్ట్ వాడు చేస్తేనే కానీ ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ఏ డిజీజ్తో సఫర్ అవుతున్నారు అనేది వాడు చెప్పలేడు. సో ఆ డిజీజ్ గురించి ఈ టెస్టులు చేసి వాడు యొక్క కంట్రోల్కి వస్తారు కదా, ఇట్ సో కాల్డ్ యాజ్ అ డయాగ్నోసిస్. ఆల్ ద టెస్టెస్ అంటే ఆ టెస్ట్ అనేది వాడు చేయాలి, ఆ వాల్యూస్ చూడాలి, ఏది నార్మల్ వాల్యూస్, ఏది ఎక్కడ ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉంది, సో దేంతో సఫర్ అవుతున్నారు. సో
and until he is going to perform the diagnosis, he cannot give you the tablets or he cannot give you any suggestion. Even that is also going to come under the label. Yes, bank loan approval system. Different kinds of loans will be there, isn't it? Different kinds of loans will be there. Personal loan, vehicle loan, car loan, housing loan, property loan, something like that. So, if you go and apply for a loan, so the bank manager will ask you what kind of loan you are going to want. If you loan kavalo, then but you get the process of that. Okay na? And then coming to the yes, unsupervised clustering. Which is boys verga, girls verga. Students, computer software students on the CSC, cyber security on the machine learning on the yes, we can say as a clustering. And next one is a association. What is the meaning of this? Maturity. Now, in class 1, let us say few students are there for CSC and few students are there for machine learning and few students are there for from cyber security. Is it? But few students are there who are learning Python. Yes, for example, machine learning వాళ్ళకి cyber security వాళ్ళకి కూడా in Python ఉంది. And CSC వాళ్ళకి in Python లేదు. In the same way, for example, the CSC and the machine learning students are having data structures which is not there for the cyber security. Combining these two groups are called as the association. Clustering different groups. Among all these groups, few students will be having some sort of common courses. If you identify such kind of common courses and if you make them a group, such kind of identification is called as a association. And these are the best examples like your customer segmentation, market-based, pattern discovery, and so on. Okay. Then coming to the semi-structured, semi-supervised. Okay. So this is one kind of unlabeled. Yes, we can say yes, sir. We can combine two kinds of data set. One can be labeled and the other can be unlabeled. Even though if we combine one label and the other is unlabeled, it cannot completely fall under the supervised. It comes under the semi-supervised. You can say the best example as the identifying of the speeches, because of Indian languages or in India we have several languages. The languages need to be identified. Right? There is no specific tables for the data for the languages. But even though by seeing the grammar or the vocabulary, we can say that this is particular language and this is English or this is Hindi. This is what combining some label with some unlabeled data set. Okay? And next one is yes, reinforcement. Yes, we can say the best examples: autonomous vehicles, robotics, all kind of games which are developed and designed by using artificial intelligence. All these are going to come under the reinforcement. Whereas this reinforcement contains various elements like agent, environment, action, reward. Yes, on behalf of you. So, car car racing and game car the car will be moving. This one, on behalf of you, the artificial intelligence agent is going to drive the car. Yes, one kind of interface will be there, environment will be there, where all the cars will be moving. And the user need to perform some action, like either an action entity, car racing drive cheyali, gear veyali, brake veyali. All this what that comes under these actions. For every action, if it is a positive or negative, some sort of reward will be there. Then I think which are points every points of all those are going to come under the rewards. Okay. So supervised, unsupervised, and reinforcement. Now, what are the various applications of AI? So this is a basic concept.
because nowadays, yes, we all know about this AI, where this AI is being used. And the AI అనేది ఎక్కడెక్కడ అంటే ఆ స్పేస్ సెక్టార్స్ లోని మనకి అది కనిపిస్తుంది. So basically, or it can give us the top 10 major AI applications. Okay, now the first one is what is healthcare. Just can you give an example where we can see AI in the healthcare? Yes, no, give a simple example. How many of you know about the smart watches, where the watch itself measure your BP, your pulse, your heartbeat, burning of the calories, number of steps? Isn't it? A single watch, a single device will provide you lot of health information. ఇంకా ఇప్పుడు స్మార్ట్ వాచ్ ఎలా ఉంటే ఒక గంట సేపు కానీ మీరు అలా కూర్చుని పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి, అది మీకు లేపుతుంది, మరి బాబు లేచినారా అటు ఇటు అని చెప్తుంది. No, it gives a message. You are sitting there for more than 1 hour. Take few steps of walk. Okay na? అదే నువ్వు ఫోన్ చేసి వెంటనే పడుకుంటావు అనుకోండి, it keeps on giving alarm. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడే నువ్వు ఇంటేక్ తీసుకున్నావు, don't give your body that much rest. Get up and burn the calories. Do some work and burn calories. Yes, this AI is playing a very, very important role in all dimensions, especially the healthcare. And next one, media and, so I think you all aware of this media and entertainment where the AI is being used. Isn't it? Because I think, as you all know the recent film called as Hanuman. Did you saw the movie? If you remember that, there are no human beings played any roles in that movie. Everything is a AI. Everything under the animation. Animation supported with a lot of artificial intelligence technology. And next is what? Media and compliance. Media, yes, all kinds of print media or television media. So you are going to have the latest updated news in your hand, in a small device. Everything it will update. And yes, education. After COVID, or from the time of the COVID, we all came to know about the online platforms, isn't it? I think by the time you people are studying 10th class or intermediate, I'm not sure about that. Okay, but the thing is what, from the COVID onwards, what, the entire world came to know about the online education. Then they started with different platforms. Right, even nowadays, the top MNCs also, they are performing the interviews only by using the artificial intelligence agents. And yes, energy sector, for any country, especially for India, right, అంటే బాగా డబ్బులు తెచ్చేది, బాగా చూసుకోవాల్సింది ఎక్కువ ఉన్న సెక్టర్ ఏదంటే కనుక ఎనర్జీ సెక్టర్. బికాస్ ఇఫ్ నో పవర్, నో వరల్డ్. ఇస్ ఇట్? కరెంట్ లేకపోతే కనుక భారతదేశం చూస్తున్నాం, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇంకా ఏమీ లేదు మనం. సో ఎనర్జీ is very important. అంటే ఎనర్జీ ఇంపార్టెంట్ అంటే how much energy they are generating, how much energy they are consuming, and how much energy is being saved. మనం బ్యాంకులో ఎలాగైతే డబ్బులు దాచుకుంటున్నామో అలాగే ఈ ఎనర్జీ సెక్టర్స్ కూడా అన్ని కిలోవాట్స్ ఎనర్జీని వాళ్ళు దాస్తారు. అంటే అలా జనరేట్ చేస్తుంటారు. జనరేట్ చేసే ఎనర్జీ అంతా కూడా వాళ్ళు దాస్తుంటారు, మనకు సప్లై చేస్తుంటారు. That in terms of using technology. So by a single click, everyone can come to know how much energy generated, how much energy consumed, what was the power bill for that, everything. And next is the agriculture. So there is no need to care about the agriculture, because why? Nowadays, ఇదివరకంటే పొలాల్లోకి ఒక మనిషి వెళ్ళి మందు చల్లాల్సి ఉండేది. ఎప్పుడేమవుతుంది? Yes, one drone is going to fly all over the sector, and it
so-called pesticides. మనిషి కానీ పురుగులను జరిగితే కనుక ఇష్టాసారికి జరుగుతాడు. కానీ అదే మిషన్ ఏం చేస్తుంది, ఎంత కావాలో అంత అలాగా పెట్టేసేయాలి. సో that makes the sense that what the importance of the AI in the agriculture. Completely the human beings are replaced by the machines. Whether you know or not, nowadays in the present agriculture, completely the human beings are replaced by the machines. Completely. ఇదివరకు ఒక పెద్ద చెట్టు కానీ తీయాలని చెప్పంటే కనుక ఒక 5-6 మనుషులతో ఉండేవారు. ఇది పెద్ద పెద్ద వెపన్స్ పట్టుకుని. ఇప్పుడు a small machine, it digs the tree completely and places it somewhere else, wherever you want. And transportation and logistics. Yes, we all know about the kind of online services. And manufacturing. In the last class, as I have said, yes, especially if you take a car manufacturing company, ఒక కార్ కి ఒక స్క్రూ బిగించారని చెప్పంటే అది what kind of screw it is, yes, what are the size of it, everything should be done by 2 or 3 persons. But now a small sensor is going to identify the screw, it will screw it, it will fit the part. That much easier. And retail and e-commerce, all kind of online shopping, e-commerce. And finally what we can say is finance and banking. Yes, with a single click the banking can come to know what was the entire transactions done in a single day or in a single hour. Banking నుండి ఏం కావాలని సరే ఒక సింగిల్ క్లిక్ తోనే అన్ని రకాల ఆపరేషన్స్ కూడా they are performing. That much technology is being used now with the help of AI algorithms and machine learning models. So these are the very common kind of AI applications, right? So here also of course same, right? Now AI in the daily life. Yes, this slide or the contents in this slide are very much familiar for us. Voice assistant, recommendation system, face unlock, smart cameras, chatbots. సెల్ ఫోన్ లో ఫోటో తీసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నించినప్పుడు ఓకేనా, మనకి ఎలా కావాలో కూడా దాన్ని మనం వీఆర్ కస్టమైజింగ్ బై అవర్ సెల్ఫ్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ AI. ఎస్, స్మార్ట్ కెమెరాస్. ఓకే, ఫర్ ద ప్రైవసీ we are performing lock and unlock by using face. Yes, face unlock. And then recommendation systems, whatever is what the user want. So every time you will be getting his messages. Then his voice assistant. Every website, yes, there is no need for us to type the content. Simply by using the speech, yes, it converts into the text and it will display the content. So this voice assistant. And finally, the last one is the most familiar one, is called as a chatbot. Everywhere we see, even a small company or a small shop or a small retailer also is using the chatbots. Right. And the next is yes, as we discussed earlier, there is healthcare. To know or to predict the kind of the disease. Right. And next one is the medical image analysis based on the X-ray report. Right. If you give your X-ray report as input, it by default detects what the disease was. It is going to diagnose what the disease the patient is suffering from. And what kind of medicine to be prescribed, drug discovery. What are the components of a drug, or to what extent the components are need to be used in manufacturing a drug for a particular disease. Everything is being given by the model which is trained. And personalized treatment. Just as we have said, smart watches. Every time the smart watch is going to give the alerts or the messages. The
my smartwatch is going to provide the message for my data. What will the meaning of this? Personalized. And yes, remote patient monitoring. Do you know what is the meaning of remote patient monitoring? Let us an example of a few persons who are very older. Okay, they will be equipped with a certain kind of machines, yes, which are pre-trained. Right, the doctor in the hospital can come to know the present status of the patient. There is no need for the patient to go to the hospital, nor the doctor to teach the patient. By sitting in his cabin itself, in the hospital itself, the doctor can see the entire current updated information of the patient. This we can say as a remote patient monitoring. Monitoring to know the updated status data of the patient, like a BP or pulse or sugar levels or heartbeat. If something goes wrong, it's going to provide an alert at the doctor end, and the doctor is going to immediately respond to the patient. Yes, it is so called as a remote patient monitoring. And is one of the important applications, as we said earlier, right? Yes, AI in education. Again, the first one is personalized learning. We have several number of online platforms for education. Whichever we want, we switch to that. We take only the useful content which we require. For example, YouTube open చేసి ఒక కాన్సెప్ట్ క్లాస్ ఉందంటే మీరు ఎవరైనా సరే ఆ కాన్సెప్ట్ క్లాస్ పూర్తిగా వింటారా? ఖచ్చితంగా వినరు. మీకు ఏం కావాలో అక్కడ స్కిప్ చేసుకుంటూ పోతారు. You take only the information which you require and skip the rest. And by taking that information, if you want, you can just prepare your own material. Yes, another is personalized learning. And next is automatic grading. Yes, all kinds of online examinations. Right? It's going to provide you with a set of questions. You will provide the answers. Immediately, it's going to calculate whether they are correct answers or wrong answers. It's going to provide the guidance, grading. It's so called as automatic grading. And next is the intelligent tutoring. Then student performance. Student performance analysis. Let us say an exam is being taken by 100 students. Among the 100 students is what is your position in each subject or at a total. Yes, everything yes you can have using your AI. The rotation is long. And yes, AI is in the finance. You can find your own grade score. Right, risk analysis, customer support. All these are the various applications when we are going to talk about the finance in AI. Okay. Industries, AI in industrial smart system, right? Predictive maintenance. So the manager or the owner of the company can come to know is what would be the possible cost for the coming month or for the coming financial year. He is going to predict by doing the analysis, by collecting the data of the present and the past. It is so called as the predictive analysis. Then everything needs to be measured in terms of quality. If a human being is going to ask to find the quality, there is a chance of making a mistake. Now the machines started doing the quality testing. QC is quality control. Smart manufacturing. So all these are the various examples or applications when we are going to see the AI in industry and the smart systems. As well as, yes, one of the most important things is everyone nowadays what we are using the AI. But the most important thing is we need to use AI, we need to support AI in terms of ethical and social aspects. Because the next session is going to cover about the ethical responsibilities of AI.
So why do we need ethics? Why do we need ethics? Can't we use or can't we perform anything without ethics? Right. So if you know the data is of a friend, is for example, your friend personal information ఏదో మీ దగ్గర కొంత ఉన్నది, వాడు నువ్వు బాగా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వాడికి షేర్ చేస్తాడు. నువ్వేం చేయాలి దాన్ని? వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టి మొత్తం అందరికి షేర్ చేయాలా, లేకపోతే వాడు వచ్చిన డేటాని నువ్వు నీ దగ్గర భద్రంగా ఉంచుకోవాలా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎథిక్స్. Because you cannot share the personal information of a friend to some other. So whatever the data you have or whatever the results you are going to have, you cannot keep it open. Yes, it's an important thing of or it's an important matter of ethics. Yes, data privacy. Data should be disclosed. Data cannot be given anywhere. Data cannot be shown to all. Right. So to open your bank account, to the bank, we provide a large collection of our personal data. It is the responsibility of the bank to keep our data private. నా అకౌంట్లో ఎంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందో మిగతా కస్టమర్స్ అందరికీ వాడు మెసేజ్ పెట్టి చెప్పగలరా, వాడు ఏమన్నా చెప్పాలా, వాడు చెప్పకూడదు. అంటే ఏంటది? ప్రైవసీ. And next is the transparency. Everything should be transparent. Nothing to be changed, nothing to be modified, nothing to be closed. And job replacement and last one is the responsible AI usage, as we'll see in the coming sessions. So the ethics are very, very important. Every person, మనుషులుగా మనందరికీ కూడా కొన్ని ethics ఉంటాయి. In general, we are not going to cross such all this kind of ethics. In the same way, even the machines also, we need to design the model in such a way that the machine also need to keep the data in a secure way. As for example, ఇప్పుడు మనందరూ కూడా అంటే వాట్సాప్ లో చాలా డేటా మనం చాటింగ్ చేస్తుంటాం మనం, ఓకేనా? మనం చాటింగ్ చేస్తున్న డేటా అంతా కూడా will it stores in the original format at the server side? అంటే మనం ఏమైనా చాట్ చేస్తామో అదే డేటా కానీ ఆ సర్వర్లో స్టోర్ అయితే కనుక ఆ డేటాకి ఇంకా ప్రైవసీ ఉండదు. Anyone can open the drive or anyone can open the folder or anyone can open the data and see. In order to provide the privacy, this original data is encrypted again, is changed to some other format. అందుకోసమని మీరు వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు అక్కడ పైన కనిపిస్తుంది data is in the encrypted way. This what the original data will be transformed into some other format and stored at the server side, such that the data cannot be seen by anyone. The data cannot be leaked to anyone. It's all the matter of the data privacy. ఏ డేటా అంటే ఇంటర్నెట్ ద్వారా చూడండి, ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఏ డేటా పాస్ అయినా సరే the data is not going to be stored or communicated in its original format. It will be transformed into a new format which is called as the encryption and then stored at some other place. Okay, now let us quickly go through a few kinds of questions. Can anyone answer this question? AI is a branch of computer science. Yes, as it's very common thing, but the most unfortunate is unfortunate. Nowadays, this AI is being used even by the mechanical, civil, and biotechnology. Even in designing and developing the machines, the AI is being used. Previously, only the mechanical engineers can build a car, can design a bus structure. But nowadays what? Even they are being using this what? AI. So we cannot completely state that what belongs to CSC. As we said now, is biotechnology, is farmers. They are always using the devices supported by
It's AI? Is it not? So, strictly speaking, we cannot confine that to the CS, computer science. Right? Now, which learning uses label data? Supervised. Right? And what is the example for reinforcement learning? Email filtering, classification comes under supervised. Clustering, unsupervised. Regression, supervised. And the one which is left is a it falls under the right. So this is all about the first session. Now, yes, coming to the I'm sorry. You all are using AI. But at the back end, the most important factor which we should not forget is the ethics in using this AI. Ethics and the responsible AI practices. Okay. So these are the few content here, like foundations of AI. Foundations of ethics in AI. Why responsible AI? Yeah, please get this point carefully. AI, responsible AI means what? Can you tell me a simple meaning for that? Responsible AI. Using with responsibilities and ethics. Yes, using With proper responsibilities yes, and ethics. using with proper Responsibility and responsibility, using with the giving or using with the correct information. Like the AI chatbot only, you have a question like that, nothing answer about that. Just give the correct answer, and the chatbot is responsible for that answer. Later, it should not change the answer. Question in a room, you can look answer in a body. Are we going to prefer such kind of chatbots? Definitely no. Yes, so called as the responsible AI. Because whatever it gives, whatever it suggests, it has to stick to that. It is very critical also. అది ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టి చెప్పాలి. ఏ చాట్బాట్ కానీ ఏ మోడల్ కానీ ఏమైనా సరే. అంతేగాని యూజర్ క్వశ్చన్ అడిగారు కదా అని చెప్పి ఎలా పడితే అలా ఏ ఆన్సర్ పడితే ఆ ఆన్సర్ ఇవ్వకూడదు. That's the reason why we can say yes. Why AI response? Yes, why responsible AI is critical. And the thing is, and next one is what are the principles of critical and responsible AI? Yes, what are the risk, failures, case studies, responsibilities, and at present, let us talk about only about the Indian government. So, what are the yes, AI laws as well as the regulations? ఈ మధ్యనే అంటే మనందరికి తెలిసిన ఒక ఉంది అంటే ఈ ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఓకేనా వాళ్ళ మీద మీమ్స్ చేస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళ మీద అంటే రకరకాల చేస్తారని చెప్పి దే ఆర్ వెంట హైకోర్ట్ సో వాట్ ద కోర్ట్ హస్ గివెన్ కేస్ ఫర్ లా ఫిల్మ్ యాక్టర్ సంబంధించి వాళ్ళ పర్సనల్ గా సంబంధించి ఏమన్నా మీమ్స్ చేసినా లేకుంటే అంటే ఏమన్నా వాళ్ళకి ఇష్టమైన చేస్తే కనుక దే ఆర్ ఇమీడియట్లీ సెంటెన్స్ టు జైల్. And it is one kind of law. Okay, so likewise, based upon different sectors like finance or this is what you call manufacturing or any kind of hospital, right? So everyone, yes, for everything, they will be having some set of defined laws where the AI cannot be misused. Okay, now. Yes. This is, you can say, as a cycle where we can design this ethics when we use the AI. Okay. So even for using the AI in a proper way, as we said, as a responsible AI, we come across a set of rules. What it is? ఏం
చేయాలి, అలాగే forbidden to do ఏమి చేయకూడదు. As for example, banking ఉన్నాడు, the bank should not give the customer information to any other third party, isn't it? అలాగే మనం ఏ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలన్నా సరే we are going to get on OTP, isn't it? Without OTP, the banking sector is not allowed to perform any transaction. Because what everything in terms of what machine only now. So we can say as a yes, what to do and yes, forbidden to do. And next is the yes, is IP protection for all. Right? If you want to use artificial intelligence, or if you want to use any chatbot, if you want to use any model, for everything you need the internet. Is even your smartwatch also requires internet, which is being connected to the mobile. Without internet, we cannot perform anything. Whereas for using the internet, every device will be identified with the internet protocol address, IP address. It should be a proper and valid IP address. Yes, IP protection. And next is the AI tools for regulation making. AI tools for regulation making to implement any set of rules. అంటే ఏదైనా ఒక కంపెనీ కానీ ఏమన్నా ఒక రూల్స్ పెట్టుకుంటే కనుక రూల్స్ పెట్టుకోవడమే కాదు, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలగాలి. అలాగే ఫర్ ఎనీ మోడల్ ఇఫ్ యూ గివ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్, the rules also need to be implemented. So what is called as the regulations. And next is the technology. Yes, we all know about the technology. With technology, you can do anything which is good and bad. Please remember this. Using technology, of course, మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే face masking. Face masking చేసి they do so many crimes. They do so many bad things. So with technology, we can do in simple good and the bad. So what can be done with the technology also comes under the ethics in using the AI. And next is the digital bias. Bias meaning bias is what? Yes, crossing or yes, removing something in a line. If you want to do any task, as for example, if you want to do a transaction using your phone pay, so what is the process here? Is you are going to scan it, then scan the QR code. Immediately, you need to connect to the respective bank server. You need to get the OTP, and that OTP also to your registered mobile only. You need to enter the OTP correctly, complete the transaction. This is what everything should be done in a step-by-step process. Let us say this OTP factor is not there. This is what directly if you scan, your bill will be paid. So any one of you, any one of your friend can misuse your transaction. This is what that need not to be biased. It's called as a digital biasing. Digital biasing. So here what nowadays what for performing the cyber crime, right? All the artificial intelligent what you call this the so-called professionals, they are developing different models such that what they can perform the bias and they can do the transactions. That is now అంటే సెల్ ఫోన్ కి ఏమైనా లింక్ వస్తాయంటే క్లిక్ చేయగానే చెప్పంటారు, క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దాని మటుకనే అకౌంట్ కనెక్ట్ అయ్యి మొత్తం. లేకుంటే ఏమన్నా అంటే అన్వాంటెడ్ వీడియో కాల్స్ ఏమి కూడా అటెంప్ట్ చేయదంటారు, అంటే క్లీన్ వీడియో కాల్స్. So many are there. So everything is going to come under the. So the entire world is fighting over the digital bias, especially by using AI, which is the main ethics. It comes to play as for the tooling for the interpretable. So various kinds of tools are being developing. Everything is being developed by using a set of laws, rules and regulations for the development of a responsible AI, so called as a tooling for interpretable. And finally, ethics is what should be done.
You are very expert in AI. By using AI, you have designed so many models. You can do anything. But remember that what? You should not harm anyone. You should not do bad for anyone. You should do only good for the society. Yes, it's what come under the ethics. And digital platforms. So the AI is mainly concentrated only on the digital transformations, digital era. Because why? In the last time, yes, digital India initiatives, everything is turned into a digital. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది డబ్బులు కూడా పట్టుకోవట్లేదు. ఎంత దూరం వెళ్ళినా సరే యూపీఐ or it's online transactions, credit cards, debit cards. Here's what it is required to carry few currency notes when you once come out of your house. But nowadays what? There is no need of this currency notes. Right. So, as you can say as a ethics, as you can say what? These are the principles that are going to say whether it is right or wrong, fair or unfair. So the ethics ఎందుకు ఉండాలి? Why the ethics is responsible? The ethics are designed in such a way that to say whether it is right or wrong, fair or unfair, can be acceptable or unacceptable. We can give a lot many number of examples like medical ethics, business ethics, business ethics. Yes, let us see one example. మెడికల్ ఎథిక్స్. ఇప్పుడు మీరు డాక్టర్కి వెళ్ళినప్పుడు జ్వరం కోసం మీరు డాక్టర్కి వెళ్తే అది మీకు ఏమన్నా అంటే కాక్స్ రాసారు అనుకోండి, జ్వరం ఏమైనా తగ్గుతారా? నో. సో ద ఎథిక్స్ ఇస్ వాట్? ఇఫ్ యు గో ఫర్ అ ఫీవర్, ద డాక్టర్ షుడ్ రైట్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్ ఫర్ ద ఫీవర్ బట్ నాట్ ఫర్ ద కాఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. But whereas in terms of the machine also, whatever the question you have asked, it has to give a proper and right answer for the question. Then what we can say, the model we designed is following or performing in a ethical way. And yes, research, business. So while we at present we are using the AI in all the sectors. Okay. Now, this AI ethics now, so what we can say is going to ensure the AI system is what? Whatever the ethics we have designed for the AI, right? It should not cause any harm to the human values. In the sense what? It has to respect the human values. Because why? These AI models are being used by the human being. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కదా. ఇప్పుడు ఈ చాట్ బాట్ కానీ లేకపోతే ఆన్లైన్ షాపింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాడేదాము హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో ఇట్ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ ద హ్యూమన్ వాల్యూస్. ద ఎథిక్స్ షుడ్ బి రిటన్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హార్మ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రీట్ ద పీపుల్ వెరీ ఫేర్లీ. చూడండి, ట్రీట్ పీపుల్ ఫేర్లీ అంటే ఏంటి? బాయ్స్ అందరినీ ఒకలాగా, గర్ల్స్ అందరినీ ఒకలా చూడకూడదు. లేకుంటే ఒక కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ బాయ్ ఆర్ గర్ల్ చెప్పడానికి బాయ్ కింద ఒక ఆన్సర్, గర్ల్ కింద ఒకటి, జెండర్ బేస్డ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఆన్సర్స్. ఇట్ షుడ్ బి వెరీ ఫేర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రిమైన్ accountable. What do you mean by the word accountable? Yes, what do you mean by the word accountable? Being answerable. Yes, you are responsible. Whatever the answer, whatever the response which is provided by any AI model, it should take the responsibility. It should not throw the wrong answer to some other. What is so called as it has to remain accountable. And at present, the entire world is moving along with the social media, because now no human being can stay without social media, or no human being can live right from a 5 years kid to a 80 years old person. Everyone, every human being in all areas, not only in the urban, even in the rural also, they are all completely impacted with the
social media. Is it not? So what it has to support social good is what the social media should provide good services to the human beings. It should not divert the human beings. The ethics should be written in such a manner. And AI should assist humans, not control or please get this word very carefully. This is very important line when we talk about the AI. This AI should provide an assistance or a help to the human beings, but it should not control the human beings. మనుషులందరూ కూడా దాని కంట్రోల్లో పెట్టుకోకూడదు. ఏఐని మన కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి. మనకి ఏం కావాలో, what is good for the society, what is good for the human beings, that need to be taken by using AI. Because now, if it happens now, there is a chance of exploit. The entire human beings, they may turn to different ways. When they take the band from that. So you can see what AI should assist the human beings and not control or exploit them. So while the ethics in AI or the responsible of AI is this literally AI has to provide a help or assistance to the human beings. When the AI starts taking control over the human beings, మనలో చాలా మంది ఉన్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే గంటలు అలాగా రోజు అవుతూనే ఉంటారు. It's not a only for a specific personalized. It's true. We don't even like to switch off that app and keep the mobile aside. Even if you sleep also, that app will be running in the background. We are supposed to say that what all the human beings should take the AI as assistance, but the AI should not rule the human beings, should not take the control over the human beings such that it's going to damage. Okay, now why ethics is different in AI? Yes, get this question carefully. Yes, we have yes, every time we talk about ethics in human beings. లేకుంటే ఒక కంపెనీ పెట్టుకుంటే కనుక ఆ కంపెనీ వాళ్ళు రూల్స్ పెట్టుకుంటారు ఎథిక్స్. లేకుంటే ఒక కాలేజ్, the college will be having some rules, some ethics. Now we can say, yes, why ethics is different in this AI? Because we cannot say that the ethics for the human beings or the ethics for a educational college or ethics for a software company can be applied the same for a AI model. Why it is so different? In the sense what the AI learns automatically. Please get this word carefully. AI learns. So మనం అనుకోండి ఒక 2 పేజెస్ చదువుతాము తర్వాత ఆపేస్తాం, లేకుంటే ఒక బుక్ అని చదువుతాము తర్వాత ఆపేస్తాం. రైట్, బట్ హియర్ ద థింగ్ ఇస్ వాట్ ఎంత డేటా ఉందో అంత డేటా కూడా అది లెర్న్ అంటే ఒకసారి at a single click it takes all the data, even there is no use also. So what there should be some threshold, some time to stop that, one kind of ethics, and operate at large scale. Okay, chatbot is being used by millions of subscribers at this moment of time, isn't it? All throughout the world the chatbot is being used at millions of people of all ages, at all sectors, for different purposes. It has to be controlled. Yes, the ethics should be done in such a way that when it is operating at large scale, right, it should be carefully used. And it is it affects people without direct interaction. Yes, let's take an example of Instagram, social media, because nowadays when the AI or the machine learning models enter into the social media, right, the damage is more. Because without the human interaction also, yes, it is affecting the large sector of people, large scale of people. And next is what? Making hidden decisions. Cybercrime. మనకు తెలియకుండానే మన
డేటా మొత్తం బయటకు వెళ్ళిపోతుంటుంది. ఓకేనా? మనందరికీ కూడా చాలా వరకు అంటే చాలా కాల్స్ వస్తాయి మనకి, ఇన్సూరెన్స్ కాల్స్ అని కానీ లేకపోతే ఏమైనా లోన్స్ కావాలని కానీ. అంటే ఏంటి, ఆల్ అవర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆల్ అవర్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఆర్ బీయింగ్ హైజాక్డ్ బై సమ్ మార్కెటింగ్ టీమ్స్, ఆర్ బీయింగ్ సోల్డ్ టు దెమ్. ఎందుకంటే మనం అంటే ఒక సూపర్ మార్కెట్ వెళ్తాం, మనం డబ్బులు పెట్టి మన సరుకులు కొనుక్కుంటే వాడేమంటారు మనల్ని, మన పేరు చెప్పమంటాడు, ఫోన్ నెంబర్ చెప్పమంటాడు, అవునా కదా? అంటే he collects all the data, he sells it. This all comes under the decisions. Now the ethics we can say in a small kind of a flow diagram is what one after the other as is the human values, where we have a large set of data, algorithms, decisions, social impact. చూడండి ఆ ఫ్లోలోని చూస్తే చివరి ఏముంది మనకి, సోషల్ ఇంపాక్ట్ మన డేటా మీద, రైట్? సమ్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్ డెసిషన్స్, సమ్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ అవర్ డేటా, దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ది ఎథిక్స్. ఓకే, నౌ yes, now the main picture comes, responsible AI. Again same story. Why the responsible AI is critical when we are going to use? You can say as a loss in making decisions, safety and privacy, and the third one, the most important one is what? Human. అంటే సోషల్ మీడియా కానీ ఏఐ కానీ అంత అలా పెరిగిపోవడానికి కారణం ఏంటి సార్ మీకు? హ్యూమన్. బికాస్ అన్ని కూడా మనకి అన్ని పనులు మనకి ఏంటి, ఒక సింగిల్ క్లిక్ తో పని అయిపోవాలి. ఇంట్లో బయటకు వెళ్ళకూడదు, సెల్ ఫోన్లోని ఒక క్లిక్ తో మనకి ఏంటంటే పని అయిపోవాలి. సో వాట్ ఇట్ సేయింగ్, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద లేజినెస్. దిస్ మేక్స్ ద evolution of the AI, and that is the reason these are all the factors why the AI is responsible and why responsible AI is important or critical. Okay, responsible AI ki anta ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది? Okay, yes, there should not be loss in decision making. It should be very safe. All the data should be in a safety as well as a privacy manner for the human beings, because why? They became laziness. Okay, and another concept for is why responsible AI is a critical. Now let us take three examples. One as the individual, one as the organizational, one as a, make sure you as a human being or I am as a human being, right? When I talk to myself or when you talk to yourself, you are an individual. You are using your mobile phone, you are using your laptop, you are studying your own courses, individual. But you are living in a society, right? It's not. అందరూ కూడా లెఫ్ట్ డ్రైవ్ చేయాలి, అలాగే నువ్వేం చేస్తావు, నువ్వు కూడా లెఫ్ట్ డ్రైవ్ చేయాలి. You cannot come in the competition, right? Society. At the same time, what you belongs to is one college or one office. So knowingly or unknowingly, all these three are interrelated: individual, organizational, societal. If you observe here, everything is a bidirectional. What's the meaning of bidirectional? Give and take. The data will be moving both sides. The human beings are performing many set of actions on both sides. Individual is organizational and so on. For everything, some set of decision making has to be there. Right. So as you can say, as a loss of privacy and limited freedom of choice in terms of our individual is privacy. Okay. AI can misuse cheste kan emantundi manaki, there is a chance of a privacy loss, and there is a, you can say, we doesn't have that much choice to or that much freedom to choice, because why? We are being trapped by the ethics of AI. And next is societal. Okay, power imbalance. Power, not in terms of electricity. Everything which is required for
proxy is what? Somebody is acting on behalf of you and performing all nonsense kinds of things. It's so called as a proxy, which can happen more in terms of the society. And when you're going to take the organization into consideration, then you can say as a data quality and the capacity of this models or the algorithms. All these are going to play an important role when we are going to say that the responsible AI is very critical, right? And where we can see the human beings are being affected with this AI. Otherwise, we can say that the AI decisions which affect is human values. Please get this question carefully. AI decisions, the decision of the AI which affect the human values. Let us say you are asking a chatbot which college is very good, or which college is performing, is giving a more placement offer or more placement package. So we are nowadays what we ask several questions to the what you call chatbots or the chat GPT or this kind of AI models. Suppose if it gives wrong, let us say what, in terms of education, in terms of job, in terms of taking the loans or healthcare, law enforcement, ekkada ఏ చిన్న అది తప్పు జరిగినా సరే it's going to affect the human beings. So what we can say what, even small errors, maybe very small mistake by the AI, very small mistake in providing the output for the human beings by the AI, they are going to affect some millions of people, millions of human beings. Do you agree with this statement? Do you agree with the statement? Even a small mistake or a small bug, small error of AI is going to damage a lot. Means what? Some millions of people. That's the reason what is there is a chance that what the decisions of the AI is going to affect the human lives. Okay. And next in terms of is the most important one, automation versus accountability. Yes, accountability. ఇప్పుడు నేను ఏమైనా చేస్తే కనుక ఆ పనికి నాకు బాధ్యత. నేను accountable. The same way, if the work is being done by a machine, yes, now the machine also should take the responsible. The machine is also should be accountable. It says automation versus accountability. Maybe the human beings generally they take a decision and they are accountable for that. Now, what comes with the AI systems when the AI is going to take a decision? Because why? Decision made by the machine is what? Automated decision. Okay na? ఇప్పుడు మీరు ఒక బ్యాంకింగ్ చాట్బాట్ ఉంది. ఓకే నా? బ్యాంకింగ్ చాట్బాట్ లోని you ask one question. Do you know what is a banking chatbot? మీరు SBI ఆన్లైన్ ఓపెన్ చేస్తారనుకోండి, ఆ పక్కన మీకు ఒక చిన్న అంటే ఇంటుండలా వస్తుంది, మే హెల్ప్ యూ అని చెప్తుంది. సో మీ క్వరీ ఏముండి మీరు ఎక్కడ టైప్ చేస్తే సరే దానికి ఏమైనా ఆన్సర్ తెలుసుకుంటే కనుక ఆన్సర్ ఇస్తుంది. హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఆన్సర్? ద ఆన్సర్ ఇస్ రాంగ్. అదే మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళారు, బ్యాంక్లోని ఒక క్లర్క్ ఉన్నాడు, ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, వాడిని మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, వాడు ఆన్సర్ చేస్తాడు. తప్పు ఆన్సర్ చేస్తే ఆ క్లర్క్ కానీ ఆ ఎంప్లాయర్ కానీ రెస్పాన్సిబుల్. బట్ వాట్ అబౌట్ ద మెషిన్? ఇస్ ఇట్ రెస్పాన్సిబుల్ or to whom we can make it responsible? Yes, decision is automated as well as the responsibility is ఎవరు చెప్పారు ఏంటి, ఎవరు చెప్పారు ఆన్సర్ ఏంటి? చాట్బాట్ మనం ఏదో క్వశ్చన్ అడిగాం, ఏదో ట్రాన్సాక్షన్ చేసాం, ఇక్కడ పోయే డబ్బులు అడిగి ఎవరు అడుగుతారు? So there is a chance by using the machine AI systems that the responsible is. Yes, we can say what if AI is going to reject a loan wrongly, can we say that what or who is responsible for that?
కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఉంది ఏంటి yes you are a salaried employee you having some is what called own house car town ఆ డేటా మొత్తం ఇచ్చారు మీరు నాకు లోన్ వస్తుందని చెప్పి అడుగుతారు మీకు లోన్ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నా సరే బట్ స్టిల్ వాట్ ద చాట్ బాట్ ఆర్ ద మోడల్ సేస్ ద బాట్ యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ is there such kind of chances madhumagna is there such kind of chances అంటే మీ దగ్గర మొత్తం ఎలిజిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కానీ మీరు ఆ చాట్ బాట్ కి ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్పలేరు you have given some input to that it simply says you are not eligible for the loan yes there is a chance for that is what is unclear at that time we cannot make the AI as a responsible because why we have not given the input correctly such that the model cannot understand what the problem is అందుకోసం చూసారా చాట్ జీపీటీ మనం యూజ్ చేస్తాం కదా దానికి ప్రాంప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఒళ్ళు తగ్గిపోతుంది ఇవ్వాలి ఎందుకంటే మనం ఏ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చినా సరే ఇట్ వాజ్ ఆన్సర్ కదా అది రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది మనకు తెలియాలి ఏంటి దే ఆర్ సపోజ్ టు గివ్ ద ప్రాంప్ట్ ఇన్ ద కరెక్ట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ వే such that whatever the trained model is there, it has to check, it has to provide the answer, and so on. Now, so what I want to say is that finally, it's very unclear. You cannot make responsibility clearly very machine or something else. So, even if you say something wrong answer also, there is no person to take the responsibility. That is the difference between automation and accountability. Now coming to the scale and speed risk. Okay, now scale and ending, not the scale which you are going to use in your guides. Yes, not exactly measuring up. Scale is what? Scale and ending. Scale means much more parallel. Either you are right or wrong, no issue. No one is going to give you any degree here. Yes, what is the scale? Large scale, small scale, quantity, inka. Range. Range. Reka. Range. Yes, inka. Chat GPT ni కొన్ని millions of users వాడతారు. Large scale of users. What the point? This is not large scale of users. ఈ రోజుల్లోని రోడ్డు మీద సైకిల్ ఎంతమంది తొక్కుతున్నారు అసలు మీరు ఎవరైనా సరే సైకిల్ తొక్కుతున్న వాళ్ళని ఎప్పుడన్నా చూస్తున్నారా నాకు తెలిసింది రోజుకి ఒకరు కూడా చూడడం లేదు ఎప్పుడో చూస్తారు ఆల్ స్కేల్ in terms of quantity in terms of so now you can say here scale and speed is what large scale when the scale is large can you expect more speed over there let us assume that what the models or the artificial intelligence is working at a very high speed even at the large scale the best example is what ChatGPT. While using your ChatGPT, do you know PCAS and non-PCAS? If you give a command at midnight 12 o'clock, it provides a response in a very fraction of seconds. If you give a command or a prompting during the working hours, like at 10 o'clock morning, it takes few seconds of time more. This is what there is a the number of users during the working time are more when compared to the midnight. What is going to depend upon the speed also. So scale and speed is the ChatGPT runs continuously. When the ChatGPT is also a machine, it's being used by large scale. It's being continuously working. Make sure that definitely it makes mistakes.
Yes, it affects thousands of people per minute. చూడండి, thousands per minute. అందుకోసమనే చాటింగ్ చూస్తే కనుక అది చివరిలో నేను మీకు ఒక సెంటెన్స్ అంటుంది, అంటే నేను చెప్పను కానీ మీరు కూడా చెక్ చేసుకోండి. డిస్క్లైమర్ చూపిస్తాను, చూసాను కదా. మీరు నేను అడిగే బాగుంది, నేను 3 మంది అడుగుతాను, 100 మంది అడుగుతున్నారు. నేను ఎవరు ఇచ్చాను అంటే నాకు తెలిసిన దాంట్లో వాట్ ద డేటా విచ్ ఐ హావ్ లెర్న్డ్ ఎర్లియర్, విచ్ ఐ వాస్ ట్రైన్డ్, రైట్, ఐ హావ్ గివెన్, బట్ వాట్ వి నీడ్ టు చెక్. Few people doesn't check, simply is write the answer, get paid. So yes, it will affect the replicates errors instantly. Replicate is what? A copy. Yes, it gives the wrong answer to more than one person at the same time. In the sense what is going to provide the error. All these are going to come under the AI should not do all these things. So what we can say, non-optional. Ethics are done. Okay. Now, yes. The important thing is, what are the principles of ethical and responsible AI? When we say that the AI is responsible, AI is ethical, yes, we can say different things like this. So one is what? It has to prioritize the fairness and equality. Is what? It should give a priority such that it is very fair, it is not biased. It has to give equal importance of all the users. And next is what? Establishing trust and driving information. Yes, whenever I give a prompt to the ChatGPT, I need to trust it. You can trust it because paid untadi, unpaid untadi. You can put them because even the ChatGPT also comes under the paid end. It should not give the correct answer to the paid and wrong answers to the unpaid. It has to provide the, it should be trustworthy, it should be trust enough. Right. So establishing trust, right, for any kind of innovation, information. And the third is the augmenting human intelligence. Yes, the human being is providing a prompt. Is what? The human being with the human intelligence is giving the prompt. Now, the AI should answer according to the prompt, in line with the prompt, in parallel with the human. Yes, augmenting human intelligence. And the next most important thing is ensuring safety and security. Make sure again, all our data is floating all over the globe via the internet. So our data should be in a safety. Our data should be in a security. Our data should not be hacked. Our data should not be taken by any third person. So we are using something is what? As for example, everyone we are installing the mobile banking apps now is mobile. It is not. The sense what? We are trusting that. We are having a complete confidence on the application such that all the data is safe. All my money is safe. So what we can say? One of the basic AI ethics is ensuring safety and security. Please remember this. The last one is guarding privacy and data ownership. Actually, safety, security veru, privacy veru. Privacy meaning, yes, my data. I am responsible for my data. Na account number, na balance, na bank payroll, branch. Yes, my information. I am the ownership of my data. That need not to be copied by someone. That need not to be given to someone to okay account number a bank or say iddaru mugu istavutala okay one provide the account number should be the ownership. It should have a complete privacy.
somebody is taking the ownership of this film and displaying somewhere and selling somewhere, that is a non-ethical. You can say as ethics as a guarding. Guarding means should provide a shield, should provide a support, should provide a cover for the personal data in order to maintain the privacy and the ownership. Okay. Sir, can I take closer? Ram, close there. Just go. Only 2 more slides. Please, only this 6 point. Okay, this will go. Then, 4 principles of responsible AI: fairness, transparency, accountability, privacy, data protection, safety, reliability, as well as the human oversight. Even though we have discussed all these points in simple, yes, let us go some more in depth. Okay. Now, when we can say it is very fair, or fairness ensures this. Okay, boys having to answer, girls having to answer, it is what? It's a gender bias. It is not fair, unfair. So, fairness ensures whenever there is no difference between in terms of gender, caste, religion, age, or region. I think you want to indicate అంటే కనుక మనం బాగా గుర్తుంచుకుంటే ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ మనకి కావాలి. సో చాట్ జీపీటీ మనం లాగిన్ అవ్వాలంటే మన ముందు మనం సైన్ అప్ చేయాలి. ఆ సైన్ అప్ చేసినప్పుడు మన పేరు, ఫోన్ నెంబర్, ఏజ్ అలా కొన్ని డేటా అది అడుగుతుంది. విత్ దట్ డేటా ఇట్ క్యాప్చర్స్ అవర్ పర్సనల్ డేటా ఆల్సో, ఫ్రమ్ వేర్ వి బిలాంగ్ టు, వాట్ ఈస్ అవర్ అంటే మనము అంటే మనకు వచ్చే మెయిల్స్ బట్టి కానీ వాట్ యూజింగ్ ద సింగిల్ మెషిన్, internet connection, all our data is widely spread. So by default, it collects some data. By using such data like gender, caste, religion, age, it should not provide any kind of discrimination. It should be equally given equal opportunity. Then you know what you can say? This thing is okay. So, and next is what the bias. Bias. So there should not be any bias in terms of historical data, sample selection, feature selection, human assumptions. అంటే మనం ఏమనుకుంటామో దాన్ని బట్టి కూడా ఏమనుకుంటుంది బయాస్ అవ్వకూడదు. there should not be any kind of బయాస్ అంటే ఇంకా చెప్పాలి పార్షియాలిటీ. ఓకేనా? there should not be any kind of bias in terms of historical data. అంటే రాజు కుటుంబం నుంచి వచ్చినప్పుడు అని ఒకలా చేయకూడదు, అలాగే పేద కుటుంబానికి ఇంకోలా చేయకూడదు. ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ. లెట్స్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. Then sampling errors, feature selection, right? The kind of the properties. So nothing should be there in the bias that we will use the AI. And the third one is transparency and explainability. It should be very clear. Is what? Okay, machine can name of please. It's only 5 minutes. Machine even decision తీసుకుంటే కనుక it has to give the explanation also why this decision has been taken. Yes, understanding how decisions are made. ఏ decision తీసుకుంటే ఏ అవుట్కమ్ వస్తుంది అది కూడా చెప్పాలి. అంటే we are asking the machine. The machine should provide a clear, explainable answer. Right? Explainable is what? Why my loan was rejected and in adite kanaka na data anta kuda teeskuni it has to tell that why my loan was rejected. Explainable. Simple ga ఒక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పి ఇదేనా ఆన్సర్ అంటే కాదు, ఆ ఆన్సర్ ని కూడా అది జస్టిఫై చేయాలి. Right? And third one is
Yes, as we said earlier, is accountability. There should be a clear ownership. The persons or the machines or the models should take the responsibility why it has given that answer. It has support by itself. Okay, and as we said earlier, privacy and data protection. If there is no ethics, is what everyone will take our data, everyone will sell their data. Everyone they will keep the data very open. మన పాస్వర్డ్స్ కానీ మన ఓటీపీ కానీ మన ప్యాటర్న్స్ కానీ అన్నీ ఓపెన్ పెట్టేసి ఏమవుతుంది మొత్తం అంతా హైజాక్ అయిపోతుంది. యూ కెన్ సే యాజ్ ద ప్రైవసీ. సో అది అలా చేయకుండా ఉండాలి కనుక దీస్ ఆర్ ద ఎథికల్ రిక్వైర్మెంట్స్. వాట్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ కన్సెంట్ అండ్ డేటా మినిమైజేషన్. అంటే ఉపయోగము అంటే ఎంత డేటా కావాలో అంత డేటా మాత్రమే దాచుకోవాలి. యూ కెనాట్ గివ్ మోర్ డేటా టు ద మెషిన్. And secure storage, purpose limitation. Okay, all these are going to come under the ethics and responsibility of AI. Okay, I'll share this note to the coordinator. The coordinator, I think, should madam go share to you all. And once again, thank you one and all. Right? Any queries? Or we want to go for a break? Yes. 10 seconds. Any queries to answer? Or any questions? No. Okay, let's fly. Nana, let's go and have tea and this. Okay, break this one. Come back. Okay. 15 minutes లో మళ్ళా బ్యాక్ రండి. ఓకేనా? 15 minutes లో మళ్ళా బ్యాక్ రండి అన్న. ఓకేనా?